එච්චර විතරක් ලියා ගන්න. අනිත් ඉක්මනට ලියලා මැච් කරන්න පුතේ, right? Teacher pupils book එකකද? Pupils book Anjana, page number 4, activity 4. Okay teacher, thank you. Do it fast. මන්ට ඔයගොල්ලෝ join වෙනකොට කරලත් ඉවරයි කියලා. ඒක ලියලා කරන්න. ඉස්සරහින් No, Nimna, you want to write and match. If you want, you can write. තිසර දුන විදිය ලියන්න පුළුවන් කි match කරන්න තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ කැමති විදිය. Opposites දැනගන්නයි ඕනේ. And the meaning. තිසර write fast. Excuse me, teacher. Yes. teacher ඔය ටික නේද මේ දුන්නේ homework වලට? Dictation දුන්නේ absent, present, advantage, disadvantage, against, for, right? Agree, homework decide. වලට දුන්නේ? No teacher, homework වලට දුන්නේ. opposite teacher ගිය සතියේ teacher දුන්නා. Teacher. opposites You have written. හරියන උත්තර check කරන්න විතරයි නේද තියෙන්නේ? Then need to write. හරි හැමෝටම ගිය සතියේ books තිබ්බේ නැති නිසා right right I gave. Then මේ dictation වචන වෙනම දුන්නේ opposites 10ක් නේද? Absent, present, advantage, Yes, teacher. disadvantage. Yes, ඒ ටිකනේ dictation දුන්නේ. Right. Then we'll check the answers fast. ඉක්මනට උත්තර බලමු. Right. First one, Kenul, what is the answer? Teacher මට patent එක නම් හොයාගන්න බැරි. Patient, right? Patient, that's a noun as well as adjective. නාම පදයයි විශේෂණ පදයයි දෙකම වෙනවා, right? Patient කියලා කියන ලෙඩාට two meanings. It has two meanings. තේරුම් දෙකක් තියෙනවා, right? That patient is in severe condition, right? In ICU, patient. එතන patient කියන්නේ ලෙඩා. තව තේරුමක් තියෙනවා ඉවසිලිවන්ත. Be patient. Don't get angry, right? කේන්ති ගන්න එපා. ඉවසිලිවන්ත වෙන්න. Patient. Be patient, right? Then here the meaning, that meaning is given. මෙතන දීලා තියෙන ඒ තේරුම. ඉවසිලිවන්ත ඊළඟට opposite එක නොයිසිලිවන්තයි. Right? What is the word? Patient. Impatient. Right? I am impatient till I get the places of the right class. මම නොවිසිලිමත් පන්තියේ ස්ථානි දැනගන්නකම්. Right? I am impatient. Right? Still I get English marks. Right? Till I write the English paper. ලකුණු ලැබෙනකම්. Right? I am impatient. නොවිසිලිමත් කියන එක. Patient, ඉවසිලිවන්ත. Be patient. Be patient. ඉවසිලිවන්ත වෙන්න. Right? Impatient, opposite. Noisy. This is a noisy classroom. නිශ්ශබ්ද පන්ති. quiet Quiet. තව වචනයක් තියෙනවා අපිට ලියාගමු. Be quiet. නැත්නම් ශබ්ද වෙන්න be Silent. silent. Same. Opposite similar words දෙකම දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒ නිසා දෙකම ලියා ගන්න. ඒවා similar words. Quiet, silent. Noisy කියන එකට silent කියන එකත් හරි. Quiet කියන එකත් හරි. Quiet, right? This is a quiet place, right? When you are in the library, you want to be silent or you want to be quiet. You can't make any noise when you are in the library, right? If the classroom is noisy, right? The next class teacher will come to your class. So don't make any noise, right? Be quiet, be silent. Early, Udim, get up early in the morning. Late, right? I go to school early. I go to school. Never be late to school, right? Parakuna kiyana bෑනේ. Want to go to school early, right? Polite, ආචාරශීලී. She is very polite in speaking, right? Be polite, ආචාරශීලී. Impolite. කදේශී prefix එකක් එකතු කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට අපි suffixes, prefixes ඉගෙන ගන්නකොට අපි ඉගෙන ගත්තා vocab එකකුත් grammar එක කරන්න දෙයක් නැහැ නේ when we learn, right? Affixes, that is nothing to do with grammar, right? It enriches your vocabulary. වචන හදනවා විතරයි prefixes, suffixes එකතු වෙලා, right? එතකොට ගොඩක් opposites හැදෙනවා. Patient, impatient. Polite, impolite. Dry, really. Dry zone and what is the opposite? Wet zone. Sri Lanka has a dry zone and wet zone. After the rain, the ground is wet, right? If there is no raining, right, the ground is very dry. After having a shower also, right, the hair is wet, right? You can tell. Oh, I have dry hair. Found.
found හොයාගත්තා. lost lost, නැති Lost. වුණා. lost. found lost. give දෙනවා ගන්නවා verb receive, receive, give take කියන එක තමයි එන්නේ මෙතන දීලා තියෙන්නේ. මට ලියුමක් ලැබුණා right නැත්නම් take ගන්නවා I give I take right I receive I send මම යවනවා මට ලැබෙනවා මම යවනවා නැත්නම් give right මෙතන දීලා තියෙන receive කියන වචන නැත්නම් receive කියන එකට එන්න ඕනේ opposite එක send I receive a letter I send a letter ලියුමක් යවුවා ලියුමක් ලැබුණා right I take some books I give some books right next one heavy බරයි this bag is heavy සැහැල්ලුයි light, light මෙතන light කියන්නේ එළිය නෙවෙයි right එළියටත් කියනවා light කියලා ආලෝකයටත් light කියන්නේ sunlight සූර්ය එළිය සූර්ය ආලෝකය right මෙතන කියන්නේ සැහැල්ලුයි කියලා කියන්නේ light කියන්නේ සමහර වචන ඔබ දන්නවා ඉංග්‍රීසි වලට right there are right, two meanings or more meanings more than one එකට වැඩි තේරුම් තියෙනවානේ light කියන එකට සැහැල්ලුයි adjective this bag my bag is very light right when you right go for the test because I don't take many books carry many books so bag is very light but test එක යන දවසට bag එක ගොඩක් light සැහැල්ලුයි right the other days bag is very heavy narrow right narrow පටුයි පළල් wide, wide that is a narrow road right very difficult to drive a car right that is a wide road narrow wide obedient he is an obedient boy කීකරු ළමයි obedient disobedient, akikaru don't be disobedient right be obedient to teachers obedient want to use in sentences too වචන opposites විතරක් නෙවෙයි right sometimes you are given to write and make sentences වාක්‍යයක් හදන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ right right you have checked the answers then page number did I tell you to make sentences children page number 12 page number 12 grammar lesson එක has have activity 13 no 15 කරලා තියෙන බලන්න activity 15 right then first one construct sentences tisari I will show you the words වචන පෙන්නන්නම් right ලියන්න want to make sentences fast ඉක්මනට වාක්‍ය හදන්න ඕනේ පළවෙනි එකෙන් 3 sentences right the next one again 3 sentences right then third table එක බලලා questions තුනක් හදන්න තියෙනවා all together 9 9ක් ලියන්න තියෙනවා මුලින්ම අපි පළවෙනි sentences තුන හදමු තිසරි right write only the answers වගුලියේ ඉන්නේ නැහැ activity 15 කියලා ලියන්න right page number 12 activity 15 වචන දීලා තියෙනවා columns තුනක right තිසරි b සහන් මම ඉක්මනට ලියන වාක්‍ය තුන හදන්න my mother දන්න we have learned has have how to use in sentences and past tense what's price at 4 o'clock ඊළඟ දීලා තියෙනවා very long hair when she was young third one a lot of storybooks right tisari you want to combine these words and make meaningful sentences using has have had එකට ලියන 1 2 3 දාලා වාක්‍ය තුන ඊට පස්සේ තව වාක්‍ය තුනක් ලියන්න තියෙනවා
has a lot of storybooks කියලා එනවද madam? Yes, yes, right. That is whether want to select the verb, right, correctly according to the subject. අද ඊළඟට තියෙන වචන there is there වගේ noun එක නෙවෙයි බලන්නනේ පුතේ. Want to look at the subject. උක්තයයි බලන්නේ. ඒතර has වලට පස්සේ plural singular it doesn't matter, right? You can use any word. ඕන වචනයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Has a lot of storybooks පුළුවන්, have a lot of storybooks පුළුවන්, had a lot of storybooks කියලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Want to think, right, the subject. උක්තයයි හිතන්න ඕනේ කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියලා. And the tense. ඊළඟට තියෙන negative form. ඉස්සලා මුල් තුන හතර ඉවර නම් කියන්න. I have finished. Anjana finish. All right. Okay, then write 3, 4, 5, 6 කියලා Anjana write the other 3 sentences. අනිත් වාක්‍ය තුන negative form වාක්‍ය තුන හදන්න. Okay, teacher. I have finished. I have finished. Yesterday තියෙන 30 අනිත් එක පොත් තියෙනවනේ. Have a match yesterday. Right. Kenol, have you finished writing first 3? මුල් තුන ඉවරද නිම්නා? Shall we check? Yes, teacher. Yes, teacher. Nimna? Okay, teacher. Tisari? Yes, teacher. Right, good. Then stop writing. Anjana, Kenudi, when you write, construct sentences, what you want to think? First, want to look at the tense. Has, have, nang api dannawani, right? Present tense, right? Singular vachana ekka tisari, want to use has. She has, he has, it has, my friend has, right? My mother has, father has, brother has. With plural nouns, want to use have. They have, we have, I have, parents have, friends have, neighbors have. Past tense nang eka vachana bahuvachana මොකක් වුණත් had. I had, they had, she had, right? එතන මෙතන මුලින්ම හදන්න ලේසි past tense එක. දැන් මේකෙන් past tense මොකක්ද කියලා තුන බැලුවම right? Want to see පේන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වචනේ verse කියන එක දකින්න ඕනේ. Right? Very long hair දිග කොණ්ඩයක් තිබ්බා. When she was young. තරුණ කාලේ. මේක දැක්කේ නැත්නම් අනිත් ඔක්කොම Yes. Have time to stay for tea noun එකට has නේද දෙන්න ඕනේ. නෑ have තියෙන පුතේ PPS booking teacher බලලා ලිව්වේ ඔයගොල්ලෝ sentence එක හදනවනේ මම කියා දෙන්නම් ඒ ගිය සතියේ කියා දුන්නා එතන එන්නේ have the has ද කියලා right අදත් ආයෙ මතක් කරනම් අමතක වෙලා තියෙනවා නම් තාම ඔයගොල්ලෝ grade 6 syllabus එකනේ කරන්නේ ඒ නිසා right මෙන්න මේක දැක්කේ නැත්නම් was කියන එක ඒ වාක්‍ය වැරදි right තරුණ කාලේ තිබුණා past tense එහෙනම් එන්න ඕනේ right number 3 වලට my mother had very long hair when she was young I had a red car, but now it is right sold. Then kulla tiyene had tibuna past tense, right? Then right you can tell last year I had a you can tell right new bag last year I had tibuna past tense. So last year past tense word එක නිතර past tense had කියන එකයි එන්නේ තිබුණා නැත්තම් හිටියා. We කියන එක ඒතකොට දාන්න plural has එන්නේ නැහැ නේ කොහොමද we have right a lot of storybooks or sports practice at 4 o'clock. Both are correct. අපිට ගොඩක් පොත් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් sport practice 4ට තියෙනවා. ඊළඟ සහන් එකත් එක මොකද්ද most suitable answer we think සහන් has නේ අනිවාර්යයෙන්ම එනවනේ. සහන් has right sports practice at 4 o'clock a lot of has a lot of storybooks.
සහන්ට පොත් ගොඩක් තියෙනවා කියන එකද ගැලපෙන්නේ අපිට පොත් ගොඩක් තියෙනවා කියන එකද meaning wise both are correct දෙකම හරි සහන්ට ස්පෝර්ට් ප්‍රැක්ටිස් හතරට තියෙනවා කියන එකද ගැලපෙන්නේ අපිට ස්පෝර්ට් ප්‍රැක්ටිස් හතරට තියෙනවා කියන එකද ගැලපෙන්නේ right සාමාන්‍ය ස්පෝර්ට් ප්‍රැක්ටිස් තියෙනවා නම් right මට තියෙනවා කියන්නේ පුතේනේ I have sport practice at 4 o'clock අපිට තියෙනවා කියලා අපි දෙන්නෙක්ට කියනවා නෑ නේද ඒ නිසා most suitable answer but meaning wise right තේරුම නම් දෙකම හරි ඒකට ගොඩක් ගැලපෙන්නේ තේරෙන ටිච් කියන එක සහන් has right right සහන් has sports practice at 4 o'clock සහන්ට sport practice හතරට තියෙනවා සහන්ට පොත් ගොඩක් තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන් හැබැයි හරිම උත්තරේ මේකතර දැන් දෙකටම හරි දාන්න හැබැයි ස්කූල් එකේදී දිනන මතක තියාගන්න that is the most ඒ කියන්නේ මට sport practice තියෙනවා කියනවානේ අපි කියන්නේ නැත්තම් දැන් අම්මට එල කියන අම්මේ මේ මට අද after school තියෙනවා කියන අපිට අද after school තියෙනවා කියනවා අඩුයි නේද මට තියෙනවා කියන්නේ ඒතර singular සහන්ට තියෙනවා sport practice right අපිට තියෙනවා a lot of story books කතා පොත් ගොඩක් නැත්නම් අපිට we have sport practice at 4 o'clock අපිට sport practice තියෙනවා right Sahan has a lot of story books that is also correct meaning wise තේරුම දෙකම හරි එහෙම කියන්න පුළුවන් right සහන්ට sport practice හතරක් තියෙනවා නැත්නම් සහන්ට පොත් ගොඩක් තියෙනවා ඒක right we the has කියන එන මෙතන තිබ්බනම් right Sahan has right a lot of story books right in his library right ඒ වගේ තිබ්බනම් අපිට pronouns වලින් හොයන්න පුළුවන් exact answer මේකේ උත්තර දෙකම හරි as far as meaning is concerned තේරුම බලනකොට right the next one 4 5 6 shall we move now ලියලිවරද negative form right then තිසරි asked a good question හොඳ ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා මෙන්න මේ තුන්වෙනි column එකේ have the has the එන්නේ කියලා right what is your answer මොකද ඔයගලන්ගේ උත්තරේ have the has මේ has time නෙවෙයිද එන්නේ කියලා ඇහුවා have නෙවෙයිද කියලා නෑ නෙගටිව් වලදී අපි ඉගෙන ගත්තා නේද does not හරි did not හරි තියෙනවනම් right I has එකක් එන්නේ නෑ කොතනටවත් ඇයි ඒ does කියන එකෙන් singular කියලා තියෙන්නේ I repeat කරන්නේ නෑ right තිසරි that is the rule ඒතර does not කියලා එනවා නම් I has එකක් එන්නේ නෑ have කියන එකමයි එන්නේ අපි ඒවා negative sentences when we make negative sentences we learned last week ඒ සතිය ඉගෙන ගත්තා right shall we check the answers උත්තර බලමුද okay Okay, teacher. the visitor මෙතන මුලින්ම හොයාගන්න ඕනේ මේ past tense එකක් තියෙනවනේ ඒ නිසා past tense මොකක්ද කියලා right did not right did not කියලා දීලා තියෙනවා මේකේ past tense වචනේ මොකද්ද දීලා තියෙන එක පේන්න ඕනේ then that sentence should be in එන එක past tense වෙන්න ඕනේ right have a match yesterday match එකක් ඊයේ තිබ්බා කාටද right visitor අමුත්තට වෙන්න බෑනේ I මට වෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් අපේ volleyball team එකට right ඒතර volleyball team එකට match එක තමයි ගැලපෙන්නේ our volleyball team did not have a match yesterday ඊයේ match එකක් තිබ්බේ නැහැ right තිසරි our volleyball එහෙමයි did not past tense කියලා හොයාගන්නේ past tense refer කරන වචනයක් තියෙනවා yesterday last week last Sunday our volleyball team did not have a match yesterday ඊළඟට right have time to stay for tea then තේකට ඉන්න වෙලා නැහැ අමුත්තට වෙන්න ඕනේ visitor right visitor does not or do not visitor does not very good singular and does not the visitor does not have time to stay for tea now present tense does not any do not any present tense singular and does not plural and do not I කියන එක english වලදී ගන්නේ plural විදියටනේ that's why it is right with do not I do not have any homework today then want to make questions ඊළඟ තියෙන questions තුනක් හදන්න finish do does did not in තිසරි අනිත්යට පොත you the baby ඊළඟ dictation ඉක්මනට ලියමු have 8 legs her afternoon nap කියන්නේ කෙටි නින්ද a 2 rupee coin teacher rupee coin කියන්නේ මොකද්ද 2 rupee රුපියල් 2 කාසිය
coin කියන්නේ කාසිය පුතේ. Right fast. Right, dictation ලියන වෙලාව මාදිරි නිසා අපිට ඉක්මනට check කරමු. Do, does, right? With plural nouns do වලින් පටන් ගන්න with singular nouns does. අපි ඉගෙන ගත්තා. Did කියන එකෙන් හොයන්න past tense මොකක්ද තියෙන්නේ කියලා බලන්න ඕනේ. Past tense. 8 legs, her afternoon nap, a 2 rupee coin. Yes, children, what is the correct answer? මොකද වැඩිම ගැලපෙන්නේ? Did the baby, The right? baby Baby girl කෙනෙක්. අනිත් ඒවා have match නැති නිසා, the right? Did the afternoon nap. baby girl have එන්නේ, right? Have past tense වලදී did කියන එක nap. past tense වලදී මම කිව්වා lazy කියලා singular plural බලන්නේ නැහැ. Have her afternoon nap. දවල් නිින්ද ගත්තද? Question mark. Did the baby have her afternoon nap? Did the baby have her afternoon nap? Baby girl, right? කියන්නේ her afternoon කියලා දාලා තියෙන්නේ. Then do you plural ne? Do you have question clear Quiz. do you have a 2 rupee coin දෙකේ කාසියක් තියනවද right ඊළඟ එක does a spider have Just a I spider have 8 legs. තිසරි have ආවේ does දීලා තියෙන නිසා එකෙන් කියවෙනවා that the subject is singular right then no need to repeat ආයෙ කියන්න ඕනේ නැහැ පුතේ ඔය වාක්‍ය 9ම හරිනම් right excellent කියලා දාගන්න ගිය සතියේ පාඩම තේරිලා නැත්තම් වැරදි නම් ගිය සතියේ නැහැ right try next week මතක් කරන්නම් අනිවාර්යයෙන්ම right you should know how to use has have had and negative form question form right dictation dictation එකේ වීඩියෝ හැමෝම on කරන් ඉන්න පුළුවන් අය right next day dictation ඊළඟ දවසේ dictation වචන dictation ලියන වෙන book දාගන්නවද? writing book එකේ අන්තිම පිටුවේ ඉඳන් ලිව්වත් කමක් නැහැ dictation වලට වෙනම පොතක් තිබ්බත් කමක් නැහැ right හැමදාම dictation ගන්නවා be right genuine to yourself තමන්ටම අවංක වෙන්න රැවට්ටුවොත් මම නෙවෙයි රැවටෙන්නේ පොත් තියාගෙන වටේ මට ඒත් පේනවා ඇස් කරකවනවා right එහෙම ලියලා වැඩක් නැහැ මොකද ටෙස්ට් එකට අනිවාර්යයෙන්ම first question එකේ එන්නේ underline කරන්න dictation පාඩම් කරන්න ඕනේ අනිත් ඒවා grammar උගන්නන්න පුළුවන් essay writing right spellings තනියෙන් පාඩම් කරන්න ඕනේ study on your own competitions වලදී ගන්න paragraph ඡේද right දැන් මුල් දවස් ටිකේ නිසා වචන ගන්නවා ඊළඟට ඡේද dictation දෙන්නේ පාඩම් කරන්න මේ අවුරුද්දෙත් තියෙනවා right poem recitation competition essay writing so be prepared for those competitions dictation right අද ලියපු වචන ටික dictation ගන්නම් ඔගොල්ලෝ උත්තර ලිවි උත්තර check කළේ opposites patient impatient noisy quiet early late polite impolite lazy dry wet found lost give receive heavy light narrow wide obedient disobedient right today opposite words teacher දාන්න බලන්න කෘත්‍රිම ස්වභාවික what are the words කෘත්‍රිම කියන්නේ right ස්වභාවික නොවන කියන එකනේ artificial bouquet natural bouquet with fresh flowers right ස්වභාවික bouquet ගන්න තා artificial මල් වලින් හදලා තියෙනවා plastic මල් වලින් right that is artificial natural artificial natural number 2 තිත්තයි පැණි රසයි තිත්තයි කරවිල කියන වචනයටත් තියෙන්නේ ඒ වචනෙමයි
තිත්තයි පැන්ඩසයි කියන්නේ දන්නවනේ sweet තිත්තයි කියන්නේ කොහොමද? කරවිල වලට මොකද කියන්නේ bitter gourd. Right? තිත්ත නිසා තමයි bitter gourd කියලාත් කියන්නේ. Bitter sweet. It is bitter. It is sweet. Bitter sweet. Right. පිටුපසට ඉදිරියට එන්න. Right? Don't go backward. Come forward. Backward. Forward. Come forward. Come in front of the class. Right? ඉදිරියට එන්න. පිටුපස්සෙන් වඩනොත් කියනවා teachersලා come forward. Backward, forward. Right? ඇවිල්ලා නැහැ. එයා ඉන්නවා. Right? Absent, present. Absent, present. වාසි අවාසි. වාසි අවාසි. මොනවද වාසි අවාසි? ටීවී බලන එකේ වාසි, ඉන්ටර්නෙට් යන එකේ වාසි අවාසි තියෙනවා. right? Advantages and disadvantages. Advantages and disadvantages. Advantages, disadvantages. Next one. විරුද්ධව, right? එකට එකඟව. Against, for. Against, විරුද්ධව. right? එකඟව for. right? Against, විරුද්ධව. right? Don't go against me. විරුද්ධව යන්න එපා. right? Against, for. When you have a debate, right? Debate එකක් තියෙනකොට, right? Want to, right? Want to give your opinions against, right? And for the topic, right? Against, for. Next one. එකඟ වෙනවා, එකඟ වෙන්නේ නැහැ. Agree, disagree. Agree. Agree with me. Disagree. නිතරම, කවදාවත් නැහැ. නිතරම. Always. I always, right? You can tell the truth. I never tell lies. Never. කවදාවත් නැහැ. Never. Always, never. Always, never. Always, never. Next one. ඔක්කොම නැත්තම් කෙනෙක්වත් නැහැ. All. Right? All, right? Or you all want to join the class next week, right? None of you joined last week. None. කවුරුවත්ම නැහැ. None. All, none. All, none. All, none. Next one. At the killing, right? At the killing. Crooked, straight. Crooked, straight. Crooked, straight. That's a crooked line. Straight line. Draw a straight line, right? Not a crooked one. Right, I gave 10 opposite words. Want to send me the photo now? Then photo one, right? Right. I gave homework in your Millennium book, Nimna and Tisari. Right. Try to buy the book before Friday, or I will send the PDF. Want to take printouts and do your homework. Opposites. Want to write opposites. Opposites liana tiyeni, right? Okay, then that's all for today. We learned today how to describe a picture.
පින්තූරය විස්තර කරන විදිහ තමයි අද ඉගෙන ගත්තේ. Unit 1 lesson, right? Okay, that's all for today, children. Yes. Yes, Nimna? Oh, group එකට දැන් dictation දාන්න. Kenul, what's the question? You raised your hand. මම දෙක අත උස්සනවා. Ah, you said bye. Okay. Okay, goodbye, children. Goodbye.